ஹாய் மக்களே, வணக்கம். இன்றைக்கி நான் ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோ போடலான்னு இருக்கேன். ஏன்னா இன்றைக்கி சனி கிழமை இல்லையா, நாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை. ஸோ எல்லாம் கார் எடுத்துன்னு கிளம்பிட்டுங்க. இந்த சீட் பெல்ட்டோனுடைய இது நம்ம ஒரு சீட் பெல்ட்னால ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆகுதுன்றாங்க. சீட் பெல்ட்டால் ஒருத்தர் தப்பிக்க முடியலன்றாங்க. அது என்னடா இது, சீட் பெல்ட் போட்டால் நன்மை தானே, சீட் பெல்ட் போட்டால் நமக்கு பாதுகாப்பு தானே, போலீஸும் அறிவுறுத்துகிறாங்க சீட் பெல்ட் போட சொல்லி, அதுக்கு ஃபைனும் போடுறாங்களே. இவர் என்னடானா சீட் பெல்ட் போடக்கூடாதுன்றாரு. போடக்கூடாதுன்னு சொல்ல, சீட்டு பெல்ட்டால் ஒருத்தருக்கு உயிரிழப்பு ஏற்பட்டிருக்குன்னா நம்புவீங்களா? இந்த வீடியோவில் பாருங்கள். வாங்க நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ. A friend who is always close to your heart, who is always known as your savior, can also be your Satan. I'm talking about this person. You might have heard cases where people lost their life just because the seat belt got stuck. Recently in Kerala, a man lost his life because his car caught fire. But that was not the actual reason for his death. He couldn't get out of the car because his seat belt got stuck. So today in this video, let's discuss how to get out of such situations. In this situation, never get panicked. You have a lever below your seat. Pull that and get back as much as possible. And towards here, you have another lever and lay down as much as possible. Then slowly pull this seat belt this way and over here. Put both your legs out. So I'm requesting you guys, please share this because one share can save one life.